Very sorry. Yeah, I was expecting that call, so I had to answer that. Okay. Right. So දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ කතාව තේරුණාද? මෙතන උදාහරණයක් විදියට, so think about when m is equal to 1. Okay, so we have E intersection A1. Now this is trivially equal from 1 to 1 P star E A1, right? Because when m is equal to 1, B1 is equal to A1. Okay, there nothing interesting happens. But if you look at B2, okay, which is equal to A1 disjoint union A2, okay, so we are looking at P star E intersection A1 union A2, right? Harida? Oh, sir. Right. So this is equal to what? P star E intersection A1 union E intersection, sorry, yeah, E intersection A2, right? Yes, sir. Sir, Yes. E intersection A2. A2. Did I make a mistake? Sir, would sir I goes from 1 to M කියන එක sir අර එතන sir A N වෙනුවට A I කියලා නේද sir එන්න ඕනේ. උඩම I එකේ sir. AI මෙතන්නේ. Oh, sir. මේකේ මට කරන්න ඕනේ දේ මේකයි. හරිද? sorry, මගේ trick එක මේකනේ, remember? So now I can cut this into two pieces union A2, right? I can cut this into two pieces union using A2. Yes, sir. Okay, so let's cut this into two pieces using A2. What do we obtain? Okay, intersection A1, right, plus P star E intersection A1 union A2 intersection A2 complement. අර කලින් trick එකමයි. හරි, හිතන්නකෝ, if you look at a picture you will understand. So here is E, so here is A1, here is A2, here is E. Okay, දැන් මේ E Okay, sir. intersection A1 union A2 කියන්නේ මේ ටිකනේ. ඕක A2 වලින් කැපුවම එන්නේ මෙන්න මේ දෙකනේ වෙන වෙනමනේ. So this is going to be, because this A1 and A2 are disjoint, this one is going to be P star E intersection A1, right? This part. Plus, and the second part is going to be P intersection E intersection A2. Because you distribute this part and see. A1 intersection A1 union A1 intersection A2 is empty. So you get A1. In this case, you get A1 intersection A2 complement is going to be A1, right? Union A2 intersection A2 complement is A2. Yes, Jaini? පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Oh, සර් මේ සර් පළ අර කට් ඔෆ් එක ගන්න අපි A1 වලින්නේ. එතකොට මොකද්ද ජයනි? A1 එකයි A1 කම්ප්ලිමන්ට් එකයි නෙමෙයි දෙන්න ඕනේ. මොකද්ද Jaini ආපහු අර කියන්නේ? E වල දැන් සර් කට් ඔෆ් එක ගන්නකො A1 වලින්නේ සර්. Oh, A1. එතකොට
Yeah, this must be A1 complement. අර කට් ඔෆ් එක ගන්නකො A1 යූස් කරලානේ Yeah, sorry, A2 use කරලා. හරි. So this should be A2. ඊන්ට ඔව් සර් එතකොට A2. Okay, right? අපි A2 use A1 use කරත් එකම උත්තරේ එන්නේ, but let's use A2. Okay. So then actually then this is going to be A2 and this is going to be A1, right? දැන් හරිද ජයනි? Does it දැන් හරි සර් දැන් හරිනේ. ඔව් So අර කලින් ට්‍රික් එකම අපි අර A1 A2 ට දාපු එක දැන් අපි E intersection A1 වලට දානවා. අර කලින් කරේ අපි මේ same idea, this same idea. Okay? But we apply it to E intersection this. Okay? එතකොට right. And right. So ඊළඟට මොකද කරන්නේ? දැන් yeah, this is what we need to prove නේ. P star of E intersection A1 union A2 is equal to P star of E intersection A2 plus P star of E intersection A1. So you see now we can proceed like this by inductively, right? Inductively. Okay, we have P star E intersection union AI, I goes from 1 to n. Okay, this will be equal to the summation of I goes from 1 to n P star of E intersection AI. All right. Okay, sir. So this is exactly what we need to prove. සර් එකට එන්ද එන්න ඕනේ එන්ද In හරියම හරි ඕන එක. හරි It really doesn't matter, right? Right. Then what else are we going to prove? Okay. Now I think we are ready to prove that M is closed under countable unions. Okay. Before that, we will prove that M is closed under countable disjoint unions. Okay. Again, weaker lemma. Okay. But I'm following the steps in the book. Okay. Lemma that would be 9. Okay. Because that is the immediate result that follows from this one. Okay. If A1, A2 disjoint, okay, then union AI belongs to M. Okay, this is a disjoint union, right? That is because remember දැන් අපි මේක M වල තියනවා කියලා පෙන්වන්න ඕන නම් what do we need to prove? Always remember the property, okay? We need to prove that P star of E is greater than or equal to P star of E intersection union AI plus P star E intersection union AI complement. නේ මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා කෑලි දෙකකට කැඩුවොත් එන මෙෂ එක සමාන ඒ දෙක එකතුව අර ඔරිජිනල් මෙෂ එක එකතුවට සමානයි කියලා පෙන්වන්න. හැබැයි අපි කිව්වා ඒක මේ මෙන්න මේ inequality එක පෙන්වුවොත් ඇති කියලා නේ. equal වෙනුවට so we can prove this one. Chamika, is that all right? Chanaka? Yes, Okay, sir. Right. So we are going to make use of the above result. Okay, now P star of E is equal to, now what have we proved? Yeah, I remember now M is a algebra, right?
අපි ඒක ඔප්පු කරා නේද? yes sir ඔව් sir Okay, therefore මේ ඕනම finite ගානක union එකක් ගත්තොත් that belongs to B. Sorry, M. So this is what we call BM, right? Okay, fine. M is closed under finite unions. Right. Therefore, now we can cut E into two pieces using BM. Okay. P star E is equal to P star E intersection BM plus P star E intersection BM complement. Right? And now this first part we showed that is to be equal to the summation of A, like separate intersections, right? So this is equal to I goes from 1 to M P star E intersection A I, okay, plus this one BM complement, okay? Okay. Right. Then we apply the sub-additivity. So this one is all right. Wait a minute. Now, what do we do? So I need to look into the book now. Yes. So here's the point. Okay. Now, sorry. Yeah. Okay. Right. So I didn't. I did not know how to proceed. Now I remember. Okay. So I looked at the book and now I understood. So the point here is now. So look at this. Now BM is right. අපි ආපහු බලමු මෙතන අපිට ඕනි දේ මොකක්ද කියලා. So this is what we need, right? Okay. okay දැන් අපිට මෙන්න මේ part එක. So මෙතනින් අපිට තියෙන what is the use of this part? Okay. So this is true for any M, right? Therefore, this is true for any M. But if we can make this part independent of M, then we can let M goes to infinity and conclude that this is some, right? So that is the point. So I think it's easy to get this part independent, and then we will send M into infinity to make this one an infinite sum, okay? Right. So let's therefore focus on this part, okay? Now looking at this part, we have BM is equal to union I goes from 1 to M AI, right? This is certainly a subset of the arbitrary union, right? Therefore, E intersection BM is a subset of E intersection union AI, okay? And now we have monotonicity, right? P star of E intersection BM is less than or equal to P star E intersection union AI. Okay? And remember, අපිට ඕනි පැත්ත හරි පැත්තට inequality එක තියෙනවද කියලා බලන්න.
ඕක ඊක්වල් ටිකත් හෝල්ඩනවා නේද අර ඉස්සල්ලා තීරම තමයි කොතන ඉක්වල්ටිකද මෙතනද ලාස් අයින්න කැස ඕස මෙතන ඊක්වලිටි එක හෝල්ඩ් වෙන්නේ ඇයි අපි ඉස්සල්ල ඒක එනිස පූ කර අපි this comes from monotonicity, right? If A is a subset of B, P star of A is less than or equal to P star of B. Make equal in විදියක් නෑ නේ මොකද in generally this is smaller than this one, right? Isn't it Chamika? Right. Okay, sir. Right. මේකේ වැඩේ තියෙන්නේ okay මේ එහා පැතිස I from 1 to infinity කියලා එහෙම එකක් එන්න ඕනේ සර් ඒ කියන්නේ ඒක මේකනේ ඒක තමයි මගේ අයිඩියා එක ඉස්සෙල්ලා දැන් මේක m වලින් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කරලා ඊට පස්සේ අපිට මේක m ඉන්ෆිනිටි වලට යවන්න පුළුවන් නේ okay sir right මේකේ මට අමතක වෙච්ච දේ තමයි බලන්න මේකේ තියෙන bm කම්ප්ලිමන්ට් නේ මොකද bm කම්ප්ලිමන්ට් හින්දා so what I have is actually this one is the other way around නේ මේකේ කම්ප්ලිමන්ට් එකේ සුපර්සෙට් එකක් නේ මොකද මේක ලොකු යූනියන් එකක් නේ ලොකු යූනියන් එක කම්ප්ලිමන්ට් ගත්තම ඉන්ඉක්වලිටි එක අනිත් පැත්ත හැරෙනවනේ කන්ටේන්මන්ට් එක so this is going other ඒක හරිද is this all right Chanaka yes sir and Jayani yes sir right so we can write it this way round right ඔන්න ඔහොම ලියන්න පුළුවන් නේද එතකොට දැන් අපිට ඉන්ඉක්වලිටි එක හරි පැත්තට නේද එන්නේ මොකද අපි පෙන්නන්න ඕනේ P star E greater than or equal මොකක් හරි කියලානේ. ඒතර හැම වෙලේම මතක තියාගන්න අපිට inequality එක හරි පැත්තටද එන්නේ කියලා. Okay? That's the idea. Okay. So P star E greater than or equal මට මේක වෙනුවට මෙන්න මේ අගය දාන්න පුළුවන්. ඊට වඩා පුංචි අගයක්. එතකොට එන අගය පුංචි නේ. So this is equal to summation I goes from 1 to m P star E intersection AI plus P star E intersection BM complement. But this one is smaller than or equal P star of E intersection union AI. Ne? Right. Then make a M තියෙන්නේ මෙතන විතරයි. sir AI complement නේ Yes, complement. නේ ඔයගොල්ලන්ට නිදිමත නැහැ නේ. Okay. So now මෙතන විතරයි M තියෙන්නේ නේ. Now we can ask as M goes to infinity, right? Yeah. As taking M goes to infinity. මේක constant එකක් මේක constant එකක් ඒ හින්දා m අනන්තයට යනකොටත් මේ inequality එක satisfy වෙන්න ඕනේ නේ. Oh sir. So P star E greater than or equal summation I goes from 1 to infinity P star E intersection AI plus P star E intersection union AI complement. Right? Then මෙතෙන්ට දාත හැකි අර countable sub additivity එක. This is greater than make greater than or equal P star of what? Union E intersection AI, right? Yes sir.
හැබැයි මේක සමානයිනේ E intersection union ai වලටනේ. union ඔව් සර් මොකද E constant එකක් නේ ඒක එළියට ගත හැකි. This is what we wanted to prove, right? yes Hence, this is what we want to prove. And therefore, union AI, I belongs to N, belongs to M. Okay. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක තාම අපි M කියන එක countable union වල close කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. So we haven't proved that M is closed under countable unions because this works only when these AIs are disjoint. right Right? මොකද අපි මෙන්න මේ disjoint කියන එක පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ summation එක ලියන්නනේ. මෙන්න මේක හරියන්නේ disjoint වෙලාවට විතරයිනේ. මේ BM වලින් මෙන්න මේක ඇල්ල හරියන්නේ equal මෙතන equal එන්නේ එක. මොකද in generally එන්නේ අනිත් පැත්තට. එතකොට inequality එක වැරදි පැත්තට එන්නේ. එතකොට වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. Right? right So here we need these to be disjoint. Right, but finally this is the final push, okay, and we are done. Lemma 10. Okay, the substantial work is now done. Okay, after lemma 10 ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්න තියෙනවා m contains I කියලා විතරයි. Okay, lemma 10 is also not too difficult now. We have done the hard work. So is it 10, 8, 9, 10, right? Lemma 10, M is a sigma algebra. Okay, here's the point. Okay, මේකත් again අපි මීට කලින් දැන් අර මුලදී අර එක එක තෙල් ගැහුවේ ඒකයි. Okay, so this is something that we have seen. Okay, but what have we seen? Okay, so we let a1 a2 dot belongs to M, right? So we are not assuming now they are disjoint. Right? හැබැයි අපිට මේක අර disjoint ඒවට කඩා ගන්න පුළුවන් නේද මතකද? ඔව් සර් කොහොමද මේක කඩාගත්තේ? So we start with a1, right? So we said d1 so yeah d1 equals a1, then we said d2 equals a2 minus a1 a1 minus yeah a2 minus a1, so that means a2 intersection a1 complement, right? complement yes And d3 a3 minus a1 union a2 D2. complement. Yeah, a1 union a2 complement means a1 complement intersection a2 complement, right? okay And so on and so forth. Di is equal to ai intersection a1 up to ai minus 1 union complement, which is same as ai intersection ai minus 1 complement all the way up to a1 complement, right? Then what we know is these guys, the unions are like always the same, right? So then di's are disjoint. And union I goes from 1 to m ai is equal to disjoint union of di's I goes from 1 to m. And also
union I, the arbitrary union is also equal, right? Right? Okay, sir. Okay, sir. Now we are done because we know that for the disjoint union, M is closed under disjoint countable unions, right? So if D belongs to M, what can you say? Every DI I claim belongs to M. Why? කට් කරලා අරගන්න පුළුවන් විදියට මොකද්ද? දැන් D ලා හැදිලා තියෙන්නේ කොහමද බලන්න. A ලා ෆයිනයිට් ගානක් එක්කනේ නේද? හැම වෙලෙම හැම DI කෙනෙක්ම හදන්න A ලා ෆයිනයිට් ගානක්නේ පාවිච්චි කරන්නේ. We take intersections and complements of finite number of AIs. ඔව් සර් But M is a what? අපි කලින්ම ඔප්පු කර M is a yes Jayani algebra. algebra එකක් කියලා ඔප්පු කරා. M කියන එක algebra එකක් නම් AIs ලා M ට අයිති නම් මේ හැම DI එකක්ම M ට අයිති නේද? Because M is an ඔව් සර් algebra and DI equals AI intersection AI minus 1 complement. So it's a finite number of terms. See, it's not, there's no countable terms involved here. So we have DI belongs to M. Okay, and DIs are disjoint for all I. Okay, and DIs are disjoint. Right, and because of the previous lemma, then disjoint union of DIs belongs to M. But this union is same as union AI. Right? Therefore, union AI also belongs to M. Done. So M is closed under countable unions. That's enough, right? Because M is already closed under complements. It's closed under countable unions, and empty set and omega also belongs to M. Harnil? okay sir. Okay, sir. Okay. So I think we are done. Okay. So the only little thing that we have to prove is that the semi-algebra we started with is contained in M. yeah අපි ඒක ඊළඟ සතිය කරමුද එහෙනම්? right sir Okay, right. හැබැයි දැන් ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ you all should start solving problems. Okay. right sir Right. Look into the ඊට පස්සේ තියෙන construction of uniform distribution. Okay. So we need to wait a minute. We need to show I is contained in M, and then we are done. Okay. So this completes the proof. Okay. Now you can, so assuming we have done it, you can look into section exercises and section 2.4. Okay. right sir So after section 2.4, we will go into very important example, which is we'll first look into some alternative conditions we can have in the extension theorem, and then we will go into this infinite coin tossing example. Okay. okay sir Right. So that will complete chapter 2. I think this year I have done this very slowly. So usually in previous years I completed actually a significant part of chapter 3 as well. okay.
chapter 3 chapter 4 වල කොටසකුත් කරා සාමාන්‍ය. Anyway. Never mind. So, but it means that දැන් එතකොට අපි ඔයගොල්ලෝ chapter 1 2 වල තියෙන ටික තිත්තටම සිරාවටම දැනගන්න ඕනේ. හරි? හරි? Okay, sir. Yeah. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේ දැන් මේ රිසල්ට්ස් ටික තියරම්ස් ටික හොඳට බලලා ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. හරි? Right. So remember this extension theorem plays a significant role. So you should be familiar with the steps in the extension theorem. Okay. If I give you something from this extension theorem in the exam, or okay, make it මොකක් හරි step එකක් prove කරන්න දුන්නොත් you should be able. I'm certainly not going to ask you to prove everything, okay, but I can give Yeah. some step involved in this, okay. Right. Okay, so please go through it. Right, I think it's already 10:15, so we'll finish the session today. Right, thank you. වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නේ YouTube. මොකද පුතා? වීඩියෝ YouTube අප්ලෝඩ් කරන්නේ සර්. Oh, YouTube එකට videos ටික upload කරලා මම එවන්නම්. හරි. YouTube එකට දාන එකද හොඳ Google Drive එකට දාන එකද? YouTube එක දාන්න එක හොඳයි ඔකට. All right, okay. We'll do that. Okay. Right. Okay then, good night. Right. Good night.